Freunde, willkommen. Wir machen das jetzt folgendermaßen, ganz entspannt, ja? Ich ziehe mir jetzt ein Video rein und das Video hat es in sich. Dabei habe ich mir einen wunderschönen, eine asiatische Reispfanne gemacht mit Gemüse. Asiatisches Gemüse mit Reis, so rum. Und schaut mal, was ich heute für euch in petto habe. Do it yourself. Here's how real movement starts, then change the world. Garry, ja, also ein Typ, den ich absolut nur empfehlen kann, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist, wenn man selbstständig ist, wenn man einfach Bock hat, was richtig, richtig Großes aufzubauen. Also nicht in Tausendersprünge denkt, sondern immer in Millionen, Milliardensprünge, was den Umsatz angeht und auch das Wachstum. Garry, wir brauchen so eine Szene, finde ich, auch in Deutschland, so eine Gründerszene, wo man sich gegenseitig unterstützt und wirklich mal in Milliardenbeträgen denkt und guckt, was kann denn jemand in Deutschland wirklich mal aufbauen, was die Welt verändert, ja? Google, Amazon, Facebook, Apple, dieses Gaffer, alles America, ja, alles USA und it's time for Germany, I would say. Also, ich futter das jetzt hier. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ich brauche dringend einen neuen Stuhl, der knarrt nämlich wie Harry und let's go. You can choose to have a normal life or you can choose something totally different. I'm here to say that if you're watching this, you might be able to choose to put a dent in the universe. And Steve Jobs pointed the way back in 1994. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. The minute... Mega guter Punkt. In dem Meisterwerk von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, geht es zum Beispiel auch, also der sagt da in einem Part, Gedanken haben, oder es liegt in der Natur der Gedanken, physische Realität zu werden. Also die Natur von Gedanken ist, physische Realität zu werden. Und all das, was ich hier vor mir sehe, ja, hat ja sich mal jemand ausgedacht. Es war nur ein Gedanke. Und hinterher ist es physische Realität geworden. Und that's the point. That you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side. That you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing. As Steve said, the moment you realize the world can be influenced by your actions, everything changes. But how does that change get transferred from you to... You never know who you inspire. Das ist ja das Geile an unserer Welt. Du weißt ja nie, wen du gerade inspirierst, ja? Selbst wenn du einfach nur durch die Straße läufst und du machst gar nichts, ja? Guckt sich vielleicht jemand zufällig dabei an und denkt sich aus irgendeinem Grund, wow, coole Schuhe. Und, oder irgendwas anderes sieht er bei dir und kauft dementsprechend diese Schuhe nach oder erzählt seinen Freunden davon, die dann sagen, ach ja, da habe ich schon von gehört, das ist jetzt die neue Marke, bla bla bla. Und dann kaufst du es jemand anders. Also du weißt ja nie, wen du inspirierst, ja? Du weißt ja nie, was du für Effekte auslöst, indem du bist. Also deswegen, you never know who you inspire. Das ist das Spannende. The others? Usually the best ideas start as little known ones until a group of really passionate, hardworking believers turn them into a movement, a social movement. And then one day, seemingly overnight, it's everywhere. This is what we're going to do with Lingoneck. How does it become that way? I've really been lucky to see it firsthand. I've funded hundreds of companies right when they were just a few people starting out. Now more than a dozen of them are worth more than a... Was? Der hat in Coinbase, Patreon, Reddit, da hat er alles investiert? Krasser $1 billion. And every single one of them started as a movement. It's a team and a direction and a thing that helps millions and possibly billions of people. Today, we're going to talk about how a movement is born and what you can do to build that movement. Let's get into it. That was one of the first songs played by the Ramones at CBGB in New York City in 1974. A lot of people consider them to be one of the best bands in history.
This was a historic moment for punk rock, and the music played in this one music hall in New York City is now a part of our Western collective consciousness. You might not have ever heard that song, but you've heard the echoes of it in rock songs for decades now. So a musician might create a new sound that becomes an international phenomenon, and just like that, startup founders might create a new product that creates new experiences that touch a billion people. It turns out punk rock has a lot more to share with startups than you might think, but we'll get back to that at the end. So you want to start a movement, whether it's music or startups or social change or any creative endeavor, it's the same. Researcher Jonathan Christensen said, social movements can be thought of as organized yet informal social entities that are engaged in extra-institutional conflict that is oriented towards a goal. What is extra-institutional conflict? Conflict is actually fundamentally born of a particular problem, and the goal is to solve that problem. Unser größtes Problem, Freunde, ist doch bestimmt, also eines der größten Probleme ist das Bildungssystem. Also unser Bildungssystem, ja, das Educational System ist doch sowas von obsolet und schlecht und potenzialkillend und widersprüchlich und einfach grottig und deswegen halt, genau wie da, dieses Riesenproblem, wollen wir mit Lingunek angehen. Es gibt da freie Bildung in Form von Sprachen, die man lernen kann, für alle Menschen auf der Welt, frei zugänglich, auf Knopfdruck, also sofort. Das ist unser Plan. Und das Tolle ist auch noch dabei, dass dann am besten bei uns irgendwann 1000 Teacher live streamen und ihren Unterricht geben. Und du kannst dir halt wirklich aussuchen, okay, wer passt zu mir, bei wem verstehe ich überhaupt was. Nicht wie in der Schule, wo du deinen Lehrer vorgesetzt bekommst und der macht dann einfach irgendwas und du musst dich anpassen an dieses verkackte System, sondern du kannst es dir aussuchen und du kannst jederzeit reinschauen und dir das frei zugänglich angucken. Also das ist zum Beispiel unser Approach, das Ganze anzugehen, das Bildungssystem. Problem. Do you ever wonder why we call computers personal computers? Well, at that time in the 1970s, personal computers were a crazy idea. At the time, only large businesses and universities and governments had access to them, and this was the conflict. The powers that be didn't even think normal people would ever want it. This is what the dawn of the personal computer revolution looked like. Clubs of enthusiasts grew up all over America, like the Homebrew Computer Club in San Francisco, where members showed off what their homebrewed computers could do. From these modest beginnings came a series of startup companies selling parts for the Altair, and soon, whole computers. By 1976, there were enough of them to hold a convention in Atlantic City. Krass, wie das damals aussah, oder? Also, und wir meckern heutzutage, wenn bei Amazon nach einem Tag die scheiß Produkte nicht einkommen oder wenn das Internet mal ausfällt. Und guckt euch das mal an, Freunde. Off in a corner of the convention hall were a group of raggedy-looking guys selling circuit boards. Two of them would become synonymous with a personal computer, Steve Jobs and Stephen Wozniak. As teenagers growing up in Silicon Valley, Jobs and Wozniak had developed reputations as high-tech pranksters, all too eager to snub their noses at authority. Woz and I had known each other since I was about 12 or 13 years old. And our first project together was we built these little blue boxes to make free telephone calls. So when it came to building a computer together, Woz was the brilliant hardware engineer and focused on the core design of the computer. And I was worrying about which parts we ought to use and how we were going to build these things and how somebody that wasn't a Woz was going to manage to buy all the extra parts you still needed to buy and plug this thing together. So I was not designing a computer with any idea we'd ever start a company, ever have a product, ever be successful. It was just to go down to the club and show off and to own and use. Steve saw the interest and he started coming up with ideas right away, how this thing could be turned into product, how it could be marketed. And that movement ended up turning into computers on every desk in every home. And yes, now the one in your hand and in your pocket that you're using to watch this right now. And that's how it all starts. First, as a fringe movement almost 50 years ago.
Now, society has changed completely. And that's the lesson. Sometimes if you really believe in something, you've got to do it yourself. The first stage to any movement is this exactly: emergence or social ferment. What do you want that nobody else cares about yet? What problem do you see first? Try to solve it for yourself. Then you might find that a lot of other people need it too. Ein neues Bildungssystem brauchen wir. If you find that a lot of other people need what you're creating, that's when you'll find people start following you. One of my favorite authors, Derek Sivers, actually talks exactly about this in his TED Talk. That is what it takes to create a movement from scratch. Leadership isn't enough. It's about the followers too. First, of course, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, three is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. You could be the first leader or the first follower, but either way, you've got to have intrinsic motivation, really wanting it from the bottom of your heart, not because someone else told you to. You're going to need to be able to champion your idea or your company, not someone else. If Steve Jobs looked to Hewlett Packard for a playbook, he never would have started Apple. If Brian Armstrong looked to big finance for approval, he never would have started Coinbase. If the Velvet Underground just copied whatever was mainstream at the time, the rock and roll greats like the Ramones and Nirvana would never have emerged. To be first, you have to really want it. You can't ask for permission. And this is where we've got to return to punk rock. We've got to talk about DIY. If you really want to do it, don't ask for permission. Und das finde ich ganz gut, weil das kann nicht jeder. Wenn du dich mit Human Design auskennst, dann kannst du mal schauen, welcher Human Design Typ bist du. Und dieses don't ask for permission, but just keep doing it, ja, just do it. What the fuck, I do it anyway, ja. Das können nicht alle. Deswegen solltest du vielleicht für dich erstmal rausfinden, welcher Typ bist du. Boah, das ist das krass, wenn man dabei ist, ne? Das hat was mit Human Design zu tun, deiner Charaktereigenschaft. Und wenn du manifestierender Generator bist, wie ich zum Beispiel, dann kannst du es einfach machen. Ja, also wie ich, mir ist das scheißegal, was Leute denken. Ich mache immer mein Ding, ziehe mein Projekt durch und alle folgen mir dann auch mal. Deswegen, und da ist halt nicht jeder Typ für geeignet, was ja gar nicht schlimm ist. Deswegen check mal aus bei Human Design, welcher Typ bist du und kannst du sowas überhaupt machen oder solltest du eine ganz andere Strategie fahren, die Welt auf deine Art zu verändern. Do it yourself. It's a way of doing things that doesn't require any permission from anyone else. Some people who don't like punk like to say, it sucks, it's too simple. But to me, the detractors miss the point. This is real. This is authentic. And most importantly, it's unapologetic. It's not trying to be something other than what it already is. And to truly embody DIY, you don't wait for someone to give you something. You don't wait for someone to teach you how to play. You don't wait for a record deal. Nobody has to come and bless you with anything. You just pick up a guitar and you do it. You pick up a keyboard and you start writing code. And nothing against Led Zeppelin. I have all those records. But there's nothing on the record that makes me really connect with anyone in the band because they live on another planet. You're never going to connect with Robert Plant. You're never going to walk into the venue and walk up and, hey, excuse me, Bob? But at a punk rock show, you could watch the band load in.
say, you need some help, and all of a sudden you're a bad brains roadie. This could happen to me. The realness about that is really what makes it connect. And when you're early and alone, that's more important than anything else. If you watched my Auch eine starke Ansage, ne? interview with Coinbase founder Brian Armstrong, that's exactly what he did when he was building the first versions of that website. He begged, borrowed, and stole the skills necessary to get a website up. He didn't look for a designer. He used the free open source Twitter Bootstrap library, and it worked great. You don't need the absolute best things. You don't have to wait for perfect conditions. Here's Kurt Cobain of Nirvana talking about exactly this kind of DIY, bottom-up pragmatism, and why it's actually the best. We appreciate all different kinds of music, as long as it's good. Doesn't matter if it's on a major label, doesn't matter if it's a tape that someone made on their home boombox or a recorder like this, doesn't matter. It doesn't even matter even if someone hasn't even recorded something to even have it distributed to anyone. If it's good, it's good. We just like it. So, you know, we usually just play really cheap equipment, and a lot of times before a show we're scrambling for guitar parts and gluing things together just to have a guitar for that night. And we'd be just as happy playing in a basement. You know, sometimes that's the most appreciative time we have with music, is just being together because we're good friends and we play music. You don't need perfect stuff. You just need to do it, and do it with whatever you have. Even if you're piecing together whatever guitar parts or whatever open source, whatever you've got. Yes, on point. Absolut. Während wir gerade unser Startup weiter ausbauen und ich auch meine anderen Projekte nebenbei voranschiebe. Also es ist immer scheißegal, was du hast oder wie du das hast. Du musst einfach vorwärts gehen, immer den nächsten Schritt machen, egal wie der aussieht, ja. No matter what, just do it. Irgendwie findest du eine Lösung und scheiß auf Perfektionismus. Überleg, was ist das Problem, und dann löst du das Problem. Und egal wie krass dieses Problem ist, find da irgendeinen Weg. Und wir finden ständig irgendwelche Wege, ja. Teilweise saß ich vor Problemen, wo ich mir dachte, okay, ist halt einfach so, was willst du da tun? Das Internet ist halt schlecht, wenn ich mit Leuten aus Indien da einen Zoom-Call mache. Und mein Kumpel sagt zu mir, Jakob sagt zu mir, okay, was ist die Lösung? Ich denke, hey, wie sollen wir das denn bitte lösen? Aber er hat recht, was ist die Lösung? Was können wir verändern, damit das besser wird? Ja, also können wir ein eigenes Programm machen, können wir mit den Leuten vorher anders reden, sollten wir vielleicht fertige Videos bereitstellen, anstatt mit den Zoom-Call zu machen. Und so entwickelt sich das immer weiter. Du findest 1000 Optionen. Suits, die Serie Suits. Wenn dir jemand die Pistole auf die Brust legt, dann hast du 2 Optionen. Du rennst weg oder du kämpfst. Fight or flight. Und das ist Bullshit. Du hast 1 Million weitere Optionen, die du tun kannst, wenn dir jemand die Pistole auf die Brust legt. Und das kannst du auf dein Leben adaptieren. Du hast ganz viele Optionen permanent, wenn du darüber nachdenkst. Ja? Du könntest die Person, die gerade die Pistole auf dich legt, erstmal voll labern und emotional auf sie eingehen. Oder du könntest anfangen zu schreien. Oder du könntest in Schockstarre, also du könntest dich einfach nicht mehr bewegen und gucken, was macht ein anderer, wenn du dich auch mal nicht mehr bewegst und nicht mehr antwortest. So, verwirr den. Also es gibt ganz viele Optionen, keine Ahnung, was man noch tun könnte, ja. Du könntest vielleicht sagen, hör mal, die Waffe ist nicht geladen und den irritieren oder irgendwas. Du kannst so viel tun. Und wir gucken jetzt weiter. Noch 2 Minuten, dann ist das Video auch over. Many of Nirvana's songs only had 3 chords, but they became one of the most influential musical groups in history. Later, they did end up getting all that money, all the distribution, but when they started, it was just the purity of the music that got them there. You've got everything you need right now. You've got everything you need right now. Sollte man sich eigentlich aufschreiben. Ich schreibe mir das auf. Das solltest du dir auch aufschreiben. You got everything you need right now. Und da gibt es auch gar keine Ausrede mehr. Also, der Stift ist runtergefallen. I got everything I need right now. Schreib das auch auf. Versprochen, das bringt's. Dinge aufschreiben. Schreib die einfach auf. Nicht warten, nicht nur gucken, nicht nur passiv sein. Schreib mit auf. Jetzt. Can't tell you how
Hast du aufgeschrieben? Often it is that people waiting for perfect conditions is what actually prevents them from starting in the first place. You're not the manager of your circumstances, you are the creator of your life. If you are stuck there, you'll never get started. You don't need permission. Do it yourself. If you remember only one thing from this whole video, it's this: do it yourself. Humans have a visceral reaction to experiencing authenticity, even at the cost of perfection. Everyone is so focused on being perfect these days. And to that, I say, fuck perfection. Fuck perfection, I love it. Do it yourself, and if you do it that way, you might be able to create a movement. Yeah, a movement nice. that touches 1 billion people. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. Once you learn that, you'll never be the same again. So that's it for this week. I really wanted to take a moment to think about what it would take for you to make a real dent in the universe. Also Freunde, lasst uns eine Delle ins Universum schlagen, würde ich vorschlagen. Wenn dir das gefallen hat, dieses Video, und wenn wir das vielleicht öfter machen sollten, das klingt jetzt, das ist ein komisches Format, ne? Aber wie immer, macht einfach mal. Ich habe dabei jetzt lecker meinen Gemüseteller leer gegessen. Auf diesem Kanal soll es ja auch darum gehen, dass man so ein bisschen Spiritualität, finde ich, ist gar nicht mal so verkehrt, aber auch ein gesunder Lifestyle mit Energie, ja, wie zum Beispiel ein Gemüseteller mit Reis, anstatt dicke Fleischportionen, mit Business kombiniert. Da hätte ich halt Bock drauf, dass wir hier eine Art Bewegung, eine Art Community schaffen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und wo es hier Value-Content gibt und Value-Tipps und Strategien. Und ich kann auch gerne mal einfach Videos machen, wer ich bin, was ich so tue, welche Firmen ich aufgebaut habe, welche Unternehmen, welche Brands, welche Produkte digital ich zum Beispiel wirklich in meinem Kopf hatte, und teilweise am selben Tag, 24 Stunden später, hatte ich den ersten Kunden, der mir Geld dafür bezahlt hat. Sowas ist öfter schon vorgekommen. Und ich bin halt Mr. Unperfekt in Person. Deswegen sind bei mir auch gewisse Dinge nicht immer so langfristig, aber ich bin halt brutal schnell im Umsetzen teilweise. So, genug Beweihräucherung meiner selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib mal in die Kommentare, was du dir noch so wünschst. Findest du das chillig mit dem Essen? Sollen wir das jeden Tag machen, dass wir gemeinsam Mittagspause machen und uns was Leckeres reinziehen, was auch Energie gibt und nicht down macht, ja? Wir können auch gerne mal Vorschläge reinschreiben, ob wir alle gemeinsam jeden Dienstag zum Beispiel uns was kochen, was Gleiches kochen. Dann ziehen wir uns das hier als Community rein und gucken dabei ein spannendes Content-Video von anderen Leuten zum Beispiel. Oder wir machen einen Livestream, wo wir zusammen live sind. In Zoom können wir auch machen. Das nehmen wir dann auf und laden das hier auf YouTube hoch. Ich hätte auch extrem Bock, eine Startup-Szene zu gründen in Deutschland, die so ein bisschen moderner und aktiver ist. Ich habe bisher noch nicht viel gefunden, muss ich mal weiter recherchieren. Die Amis machen das schon top, wie man sieht. Die haben auch YouTube-Kanäle. Deswegen haut mir mal gerne Empfehlungen rein, wenn ihr was findet diesbezüglich. Und ihr seht, ich habe schon wieder zu viele Ideen. Ich gehe jetzt offline. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich brauche noch ein Intro und ein Outro, wenn sich jemand also berufen fühlt, hier mitzumachen. Thank you very much. Peace.